Let's practice cue card. Let's start practicing. Okay. So I will give you guys 1 minute for every topic, and all of you will take notes. All right, proper notes. And then you can speak for 1 to 2 minutes based on whoever I asked to perform. Okay. So আপনারা সবাই নোট নেবেন, তারপরে যাকে বলা হবে সে স্পিচ দিবেন। ঠিক আছে, সবাই নোট নিয়ে রেডি থাকবেন আর কি বলার জন্য। All right. The topic is describe a place you visited that you would like to go back to. At first, read and understand the meaning, the tense, and then start taking notes. Describe a place you visited, okay, that you would like to go back to. Okay. So where it is, when you visited, what you did there, and why you want to return. So where, when, what, activity, and why return. Okay. So this will give me a brief idea about the questions and I can respond. Okay. So this is how you take notes. Your time starts now. Okay. I have visited a place a few years ago. It was my one of my relatives' house. It was in Dhaka. Sorry, it was near. It was a district called Sherpur. I have gone there with my family. That place was so beautiful, in full of natural scenario. I have seen there many beautiful places, and I have created lots of memories there, and I want to visit there again because I love that place. Continue. স্যার আর হচ্ছে না তো। 1 মিনিট কথা বলেছেন, মানে হাফ 2 মিনিট বলতে হবে মিনিমাম। ওকে। সো জি। আরো ডিটেইল চিন্তা করতে হবে, আরো ভাবতে হবে যে আমি এখানে কি ইনক্লুড করতে পারি। ওকে। ঠিক আছে। তারপরে এই যে কনভারসেশনাল স্টার্টার, তারপর ওরিও স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, পিপিএফ স্ট্রাকচার, এগুলো তো ইউজ করতে হবে। এগুলো তো থিওরিটিক্যাল নলেজ শুধু রাখলে তো হবে না, তাই না? ওকে, নো প্রবলেম। আবার আপনাকে আরেকটা কিউ কার্ড আমি জিজ্ঞাসা করবো পরে, ঠিক আছে? আপনি রেডি থাকেন, এটা তো কিন্তু স্যাটিসফ্যাক্টরি হইলো না। ওকে, নাও লেটস গো টু অ্যানাদার কিউ কার্ড। নেক্সট ওয়ান। Again, you have 1 minute, everyone. সবাই নোট নেন। Your time starts now. Thank you. The skill I want to learn is programming language. Programming language is basically a new trend and is very important for our regular life because the technology is the technology has has been advanced, and every aspect in our life we need programming in near future. Is basically in very it will be actually very common language in near future. In like the Western world, the children are now learning programming language like from class 5 to 6. The students are learning this on their regular practice. In our country, this is now this is now getting famous because in office or in any kind of work, if you know this language, we can improve ourselves and we can keep pace with the outer world. And I'm actually planning to learn this programming language with taking many courses in online, because online course actually effective for me because it will give me chance to practice this, and I can give my Thank you. best to it. Thank you. Thank Good. Good job. Try to answer these bullet points chronologically and focus on the last bullet point. Okay. The last one is always explain. Explain how it will help you in the future. So try to do that. Explain it as much as possible. You almost missed one bullet point, which is how you plan to learn it, but at the end you have talked about it. So don't change the chronology of the bullet points. Okay. Next cue card. Describe a piece of technology you use often. Okay.
So your time starts now. Please start. Yes, sure. I have a technology which I use mostly 2, 3 days, every 2, 3 days often. This is poster making. Before starting the conversation, I want to say that I want to mention by profession, I'm a businessman, uh, and I graduated from marketing department. So you can consider this. I do use this technology for my passion and for my organization. The technology is poster making. There are so many days, important days like Mother's Day, Independence Day. So many days we celebrate in Bangladesh. So I use this technology, poster making technology, for my company. I really enjoy by creating this poster making from my own content, and I post these posters in the social media to reach out my followers, and it also helps my organization to keep connected with the followers, and it is also very beneficial for my organization that I I and my organization do respect these days for with the fast-moving world and the fast-moving organizations. So the benefits are not very less. Uh, Moreover, Thank you. it has so many Thank you. benefits. All right. Okay. So that's 2 minutes. Now, the topic says talk about a technology, a piece of technology, right? A piece of technology. So, what is a piece of technology? A piece of technology is a specific item. So, you can talk about a smartwatch, smartphone, laptop, or maybe an electric vehicle, even. That is a piece of technology. Or perhaps you use something different. Maybe in your line of work, you use a graphic designer's tablet, or maybe you use a printing press. So that is also a piece of technology. If we say I use an advanced laser printer, so that is a printer, that is a piece of technology. Okay. Next, you spent 38 seconds talking about what it is. Because you felt passionately about it, you spent too long explaining what it is. And then after 38 seconds, you said, so this is the technology I use every 3 or 4 days, which is poster making. So almost a quarter of the time you spent on the first bullet point. So the first 2 or 3 bullet points should be quick, 2, 3 sentences. All right, very brief. Then you can include details later. Okay, so why, for example, the last bullet point is explain why it is important for you. So in that answer, you can mention all of this, that I'm passionate about it, I like it, I enjoy it, right? I'm a businessman and this helps me to compete with other competitors and all that. That is why this printing press, or that is why this laser printer is very important for me, because I can design and then print my posters here. Okay. হ্যাঁ, এবং অফ টপিক হয়ে যায় স্টুডেন্ট অনেক সময় যে পরীক্ষার প্রেশারে, এখন তো ক্লাসে দেখছেন, তাও এক্সাম প্রেশারে আরো এরকম হওয়ার চান্সেস থাকে। টপিকের মধ্যে হয়তো একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড আছে আপনি খেয়াল করেন, যেমন এখানে পিস অফটা আপনি খেয়াল করেন। যেমন আমার এরকম হচ্ছে যে একবার স্টুডেন্টকে বলেছি যে টক অ্যাবাউট অ্যান এল্ডারলি পারসন ইউ হ্যাভ হেল্পড। এল্ডারলি পারসন সে ভুলেই গেছে, বলতেছে তার ছোট ভাইকে এসএসসি পরীক্ষার সময় সে সাহায্য করছে পড়াশোনায়। রাইট, তা আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি পিচ অফ তাই না? টেকনোলজিটা আমি নোটে নিই না, আমি শুধু হ্যাঁ, টেকনোলজিটা এক্স্যাক্টলি। কারণ ওই যে আপনি তাড়াহুড়া করছেন, আপনার 1 মিনিট সময়, তাই না? দ্রুত করতে হবে, একটা টাইম প্রেসারে, তখন এটাগুলো আমার, এই জন্য আমি বলেছি কিন্তু শুরুতে যে 2বার পড়বেন টপিকটা, রিড দ্য টপিক টুয়াইস, মিনিং বুঝবেন, টেন্স আইডেন্টিফিকেশন করবেন, তারপরে নোট নেওয়া শুরু করবেন। নোট নেওয়া হচ্ছে থার্ড স্টেপ। ফার্স্ট স্টেপ টপিকটা 2বার পড়া, অর্থ বোঝার জন্য, টেন্সটা বোঝা, কোন টেন্সে আমি কথাগুলো বলবো, ক্লিয়ার হওয়া, কারণ এই দুটো মিস্টেক সবচেয়ে বেশি হয়। এন্ড দেন স্টার্ট নোট টেকিং। ঠিক আছে, নেক্সট কিউ কার্ডে চলে যাই। লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কিউ কার্ড। এগেন টেক নোটস, সবাই নোট নেন। ইউ হ্যাভ 1 মিনিট, ইউ ক্যান স্টার্ট। Hello, hello. A place that I lost was probably in a market, and it was happened when I was a kid. I was with my mother that time. Well, I was actually afraid that time because I lost, and I was a young kid. I was too young that time. Uh, my mom always said to me that you have to, if you lost some time, or if you can't find your way to home, then you can call me, or you can tell others that you got lost. So in the market, there was an uncle. Probably he was a shopkeeper. I can't remember fully. I told him that I lost my mother, and I actually could remember her number. So I told her mobile number, told my mother's mobile number to the shopkeeper. That uncle helped me by calling my mother. Actually, I was scared.
and I was feeling that if my mother could able to find me or not, if I will be able to uh, if I will be able to go back to my home or not. I was frightened. I was also tensed, but I know one thing that uh, my mom is coming. She told, so my mom is coming. So I feel like I will be able to meet her. And then when she came, I just hugged her and they started crying. But the whole time, I didn't cry. Thank you. Continue. You can't hear? Hello? I said continue. Your time is not up. I will stop you. Oh, All right, okay. so, No problem. আমি যেটা বলেছিলাম ক্লাসের শুরুতে, কিউ কার্ডে কোনো স্টপিং নাই। You cannot stop by yourself. You cannot say that's all or that's it. Okay? You will keep on talking until the examiner says thank you. আমি তো স্টপওয়াচ স্টার্ট করে আপনাদেরকে টাইম ট্র্যাক করি। এক্সামিনারও স্টপওয়াচ দিয়ে আপনার টাইম ট্র্যাক করবে। তো আপনি যখন কথা স্টার্ট করেছেন, the moment you started talking, I started the stopwatch. You can't see the stopwatch, but I can. Same goes for the examiner. Examinerও yeah, stopwatch how দিয়ে to facilitate a conversation actually. হ্যাঁ হ্যাঁ For me, I'm like I talk too much little and I'm like right. an introvert girl. So Introvert, right? Exactly, introverts. The introverts can talk a lot, but not with everyone. Introverts do talk a lot with yeah, their favorite people, right? Best friends or some people like that. it's actually difficult for me to talk with a stranger. So Yeah, strangers, yes, how exactly. তার সেম প্রবলেম আমার সাথেও, আমিও ইন্ট্রোভার্টের জন্য মানে কথা খুঁজে পাই না। Right. তো মানে এখানে if you're seeing হ্যাঁ talking with my mother or father or family, then you will say that she can talk too much on. yes, that's the classic case of introvertism. So, but you have to. I mean, this is an interview. You have to perform in the interview, right? So, যেটা করতে হবে 2 মিনিট কথা বলতে হবে এবং ডিটেল অ্যাড করতে হবে। ওকে, হ্যাঁ, স্টেপ বাই স্টেপ। কিন্তু আরো ডিটেল দরকার ছিল, কারণ 2 মিনিট কমপ্লিট হয়নি। 1 মিনিট 44 সেকেন্ড, যে আমি লিখে রাখছি। দ্য মোমেন্ট ইজ স্টপড 1 মিনিট 44 সেকেন্ডস। ওকে, নাও Okay. বিভিন্ন ভুল হয়েছে টুকটাক। একটা ভুল যেটা, সেটা হচ্ছে at first you said a place I lost. I lost মানে আমি হারিয়েছিলাম। ওকে, I so got lost. Oh, I was lost. listen. Arekta Okay. sentence you said, my mother always said, if you can't find your way to home. ওকে, মানে আমি কিন্তু কথা শুনতে শুনতে তাড়াতাড়ি করে লিখে ফেলি সব। হ্যাঁ, you said, my mother always said, if you can't find your way to home. হোমের আগে টু হয় না, you can say to home, just Okay. home. ওকে, তারপরে you said, একটা আঙ্কেলের সাথে দেখা হলো, then I said, I lost my mother. I lost my mother মানে হচ্ছে আমার মা মারা গেছেন, এটার অর্থ। ঠিক আছে, কাউকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, সেখানে বলতে হবে I cannot find my mother. ওকে, সো I told Okay. him that I can't find my mother. আপনি যদি বলেন যে I lost my mother, that means আমার মা মরে গেছে। ওকে, পাস্ট টেন্স, পাস্ট এবং প্রেজেন্টে টেন্সে কিন্তু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এই সিচুয়েশনটা, ইনসিডেন্টটা কিন্তু পাস্ট টেন্সের। ওকে, পাস্ট সিচুয়েশন। সো আমাকে সবগুলো কথা পাস্টে বলতে হবে। অলরাইট, অলরাইট। সো again, your time starts now. 1 minute. Describe a time you helped someone. All right, okay, start. Well, I can remember one day I went with my mother in a hospital um, to to in a hospital to visit a doctor for my mother. That time I met elder person who was suffering from some problems. He was also come with his son, but somehow he he couldn't found his son. That time he asked me for help. He told me to call his son, and I give my phone and give a call to his son to make a contact with him. And he could he can found his son. And then he visited the doctor, and he thanked me a lot, and he was so relieved that time, and I was felt so happy. And I my mother was also so happy to watch me helping someone so dedicatedly. And when I came to home, my mother was talking to that incident, and she praised me a lot. She said that স্যার আর পাচ্ছি না। Alright, okay, that's 2 minutes, almost হয়ে গেছিল আর কি। হ্যাঁ, 1 সেকেন্ডের মতো বাকি ছিল। No worries, much better than the first attempt. Now, that time বলা যাবে না, ঠিক আছে? At that time বলতে হবে। তখনের ইংরেজি that time না। টেন্সে বারবার ভুল হচ্ছিল। হ্যাঁ, he come with his son, came না বলে। ঠিক আছে, আচ্ছা, I give a call to his son, I gave না বলে।
তারপর আই ওয়াজ ফেল্ট সো হ্যাপি, আই ওয়াজ ফেল্ট তো প্যাসিভ হয়ে যায়, এটা পাস্ট টেন্স হচ্ছে আই ফেল্ট হ্যাপি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপর ওই যে কাম টু হোম, আফটার আই কাম টু হোম উইথ মাই মাদার, এখানে হোমের আগে টু হয়ে গেছে, আমি একটু আগে বলছিলাম যে হোমের আগে টু জি বসবে না। হিজ এবং হার, হ্যাঁ এটা নিয়েও বারবার একবার হিজ একবার হার এরকম হয়ে যাচ্ছে কথাটা। অলরাইট, নেক্সট কিউ কার্ডে চলে যাচ্ছি। Again, you have 1 minute. All right, okay. thank you. In our country, the festival is very well known, which is called Pohela Boishakh, the first day of Bengali New Year. Every year, April 14th, we celebrate it as the first day of Bengali New Year, and it is actually celebrated in nationwide. In every place in our country, it is celebrated with so much joy and happiness. Usually, people arrange lots of program, and at morning there is a tradition. We used to, I mean, we eat panta bhat, which is rice soaked with water with lots of delicious dishes and hilsha fish. So this is the first tradition. In the morning, and in the market, the businessmen open the first book for their business purposes, which is called halkaba, and they usually distribute the sweets to the people and the customers who come to their shop, and they welcome them and they greet with other people, uh, which we call Shubho Noboborsho. And this is and I mean, in every family, the people go out and enjoy the celebration, and they join many festival um, like um, like dance program or concert. This type of thing happens in many places, and it is very important to our culture Thank you, because thank you, very good. Thank you, Mr. Aisa, ভালো, ফ্লুয়েন্সি খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। হাল খাতার ইংরেজি বলেছেন, হাল খাতার ডেসক্রিপশন বলেছিলেন? হালখাতা বলেছে কিন্তু ইংলিশটা মানে হ্যাঁ, না, প্রথম দিকে যখন আপনি নববর্ষ এটাকে এক্সপ্লেন করেছেন, পান্থা এটাকে এক্সপ্লেন করেছেন, ঠিক আছে, হাল খাতাটা ভুলে গেছেন, এই জন্য আমি হাল আচ্ছা খাতা লিখে রেখেছি। এটাও বলতে হতো যে হোয়াট ইট ইজ, তাই জি না? বাট ওভারঅল বেশ ভালো হয়েছে, গুড, মানে ইনিশিয়াল অ্যাটেম্পট হিসেবে স্যাটিসফ্যাক্টরি। থ্যাংক স্যার ইউ। ভাইয়া হ্যাঁ, এটা স্টার্ট করবো কিভাবে, মানে এই ফেস্টিভ্যাল মানে হ্যাঁ, স্টার্টিংটা আসলে মানে প্রথমে থ্যাংক ইউ বলবেন, হ্যাঁ যে থ্যাংক ইউ বলে শুরু করবেন। থ্যাংক ইউ, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সেলিব্রেটেড ফেস্টিভ্যাল অথবা আচ্ছা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এনজয়েবল ফেস্টিভ্যাল ইন আওয়ার কান্ট্রি ইজ পহেলা বৈশাখ, which is the first day of Bengali New Year, celebrated every year on April the 14th, এরকম বলতে পারতেন, তাই না? আচ্ছা কত তারিখে? ঠিক আছে, নেক্সট কি করে চলে যাই। লাস্ট একটা কিউ কার্ড করে আমরা শেষ করব। লাস্ট কিউ কার্ড ইজ দিস ওয়ান। ওকে, you have 1 minute. All right, okay. Thank you, Priya. Well, the goal that I have achieved is being a teacher. Actually, I'm a student as well as a teacher also. And I have always wanted to be a doctorate professor. So right now, the goal I have achieved is being a assistant lecturer. For being an assistant lecturer, it was not actually an easy way for me. I have graduated. I have finished my graduation. After that, I started working in a small company, but I didn't feel good, so I started. Then I have started doing a job in a school. It was an elementary school. While doing my job there, while doing my job there. Then after that, I got a opportunity to work with an university, and it probably took 1.5 years for me to be a teacher from after being graduated from being graduated to be a teacher. Actually, I was too stunned that I got that opportunity because I didn't expect that time that I will get that job. I will be a teacher in some time, or I can achieve my goal. I can achieve my dream. It is actually a dream of me that I will be a professor. So the first step that I took, the first step that I got, the first step that I achieved, that it was un, unexplainable. I can't explain how happy I was that day. I Thank I you, was that's 2 minutes. so happy. All right, so very close. All right, you had a few seconds, a couple of seconds left. Again, don't stop until the examiner says thank you, okay? I can teach you one thing, which is if you see that the examiner is not stopping you and you are done with the things that you planned to say, then you can just simply say, I would also like to add that, and then you can add any relevant information. You can talk about how people should pursue their dreams. You can talk about how
why goals or having a goal is important, or you can say why it is necessary for us to work towards our goal regardless of the outcome. So you can include anything which is relevant to this, all right? Motivate others to do the same. Okay. So thank you so much for your performance. Do keep the spirit alive. Do practice at home, and I will see you on Friday.